హాయ్ గాయ్స్, సర్వజన సుఖినో భవంతు. ఈరోజు రెసిపీ గుంట పొంగనాలు. సో గైస్, దోశ పిండి గైస్ ఇది. సో మీరు పొంగనాలు కూడా చేసుకోవచ్చు దోశ పిండితోటి. ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్: కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్, సో గైస్ నెక్స్ట్ కొంచెం ధనియా పౌడర్, నెక్స్ట్ జీలకర్ర and some onions. Now mix. So guys, ఇప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్, ప్యాన్ లో ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. సో గైస్ ఇప్పుడు బ్యాటర్ పోసుకోవాలి. So guys, now carrot turumu. So guys, carrot turumu add చేసుకోండి. Now some coriander. కొంచెం coriander వేసుకోండి guys. Like this. స్టవ్ పై పెట్టుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో గైస్ మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోండి గైస్. సో గైస్ ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. సో గైస్ నౌ యూ హ్యావ్ టు టర్న్. గైస్ ఇప్పుడు చట్నీ కోసం పల్లీలు, పచ్చిమిర్చి, అట్లనే వెల్లుల్లి అన్నీ మిక్సీలో వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసుకొని మిక్సీ పట్టాలి. గైస్ ఇప్పుడు పోపు యాడ్ చేయాలి. So guys, పొంగనాలు రెడీ, చట్నీ రెడీ. ఎంజాయ్. Please like, subscribe and share to our channel. Bye. Enjoy.